za TV47 Matukio ili uweze kujua ni kipi kimejiri na ni kipi ambacho kinatarajiwa kujiri. Hivi sasa nikupe yanayojiri. Yajayo kwenye TV47 Matukio. Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu azindua matokeo ya upangaji wa kidato cha kwanza, akisema kuwa mchakato huo ulikuwa huru na wa haki. Rais William Ruto asema uchumi wa Kenya unaendelea vyema na kwamba hawezi kulaumiwa kwa masuala ya kimataifa ambayo yapo nje ya uwezo wake. Na Rais William Ruto amewahakikishia walimu wa sekondari msingi kuwa serikali yake itawapa mkataba wa kudumu wakimaliza muda wao wa mafunzo nyanjani. Na mtazamaji, karibu sasa ni kufahamishe kwa takriban dakika 25 taarifa hizi za TV47 Matukio. Wanakwetu wananiita Joash Onsare. Wanafunzi waliofanya mtihani wa KCPE mwaka 2023 sasa watajiunga na kidato cha kwanza kuanzia tarehe 15 mwezi wa Januari mwaka ujao. Akizungumza wakati wa zoezi la uteuzi wa kidato cha kwanza, waziri wa elimu Ezekiel Machogu alisema wanafunzi takriban 37,574 wasio na uwezo wa kifedha watapata ufadhili wa masomo, hii ikiwa ni katika juhudi ya kuhakikisha mpito kwa 100%. Those who left, who joined the Form 1, so it's a small percentage that has dropped out. The purpose of 100% transition, yes, when one gets out from 4 and completes Form 4, he will be at the right age to join either university or a TVET institution. It is in this particular institution that one will be able to acquire the necessary required skills and competencies. And you know, we are saying there is no failure. Each and every one of us as a press, if not in a university, in a TVET institution, in a vocational training center, where one will be able to acquire skills which will then enable him to participate effectively in the national development of this country. So that is why we are insisting on 100% transition, such that after that level, then one will be able to get the opportunity of joining a technical institution where he will be able to get lifelong skills. So our emphasis and the focus is on lifelong skills which will be able to enable young people to access employment, be self-employed, and even be able to work out of the country. Yeah, one of the measures that we are putting in place is providing funds such that we don't get a shortage of funds, and each and every level we are actually following up. And that is why we, apart from NEMIS, we said we are going to come up with an integrated kind of system which is able to monitor the attendance and the progress of each and every. Mtazamaji, kwenye taarifa nyingine, Rais William Ruto ameendelea kusisitiza kuwa serikali yake haina nia ya kuuza mashirika ya serikali, bali kuweka mikakati kabambe ya kukusanya mapato yanayostahili kutoka kwa mashirika hayo. Hebu sasa tazama. I brought policy and I said, we are going to make sure that every government asset gives money to the shareholder, the government of Kenya, so that we look for additional revenue, because we cannot borrow. We have pushed Kenya enough on taxes. The only other way to raise money is to sweat our assets. Yeah? Is to sweat our assets. We must get our assets to pay us dividends. That's why, for example, Kenya Power, we have removed 4 directors that I appointed into the board to allow the private sector to appoint directors, because we want it to be run with the private sector support, right, because we value what the private sector has to say. Let me conclude by saying the following. Why is this in the right direction? Let me answer what this good man has said. KCC, for example, we want to have a conversation with farmers. We want farmers to own KCC. We want to give them, we want to see with them already dairy board were in India.
the Indian equivalent of KCC is paying farmers higher than our KCC for the same product, and is charging the consumer lower than we are charging. Tuangazie masuala ya walimu wa JSS. Rais William Ruto amewahakikishia walimu wa sekondari msingi kuwa serikali yake itawapa mkataba wa kudumu ili kufanikisha utekelezaji wa mtaala wa umilisi maarufu CBC. Hivi majuzi kumekuwa na hofu kwa walimu hawa ambao wamekuwa kwenye kandarasi ya mwaka mmoja. Mambo ya wanafunzi ama walimu wa JSS, Januari watakuwa kazini, kwa sababu tulitoa sera kama serikali ya kwamba sekta zote kabla ya kuajiriwa permanent and pensionable unafanya kazi internship miaka miwili. So they will complete, once they complete their internship of 2 years, we will hire everybody. So they need to relax, they need to go through the process. They will have the first priority when we hire teachers after the internship. And we are not doing internship only with teachers. We are doing internship with many other sectors. In fact, we've just gotten a cohort of interns at the public service, because internship is part of the learning process and the job process. So our interns that are doing a wonderful job as teachers, they need to relax. Nobody is going to take their place in January. So they'll be what? They will continue to complete. Yeah, they will continue to complete their internship for 2 years. 2 years, which is a government policy, and that is understood. After the 2 years, they will be hired as we absorb others into internship to graduate slowly like that. Kwenye taarifa nyingine, Wakenya wanapoendelea kupambana na maisha magumu wakati gharama ya maisha inaendelea kuathiri maisha yao, Rais ameahidi kubadilisha hali ya sasa kabla ya kukamilisha muhula wake. I am very positive. I am very clear in my mind that I have only one mission: to change Kenya. And by the way, I have every intention to do it. And I know very well that it's not going to be easy. It's going to be difficult. But it is never too late to do the right thing. You cannot be wrong by doing the right thing. So I intend to transform Kenya. We have always known and wanted to do what we know is right. We know we should create jobs. We know what we need to do to create jobs. We know we should control our expenditure. We know what but the thing that has been lacking is somebody to lead the way in doing it. I intend to lead the way doing it. Kwingineko, shughuli za maombi zilitatizika kwa muda katika kanisa la Salvation Army lililoko eneo la OTC katikati mwa jiji la Nairobi baada ya wafanyabiashara wanaohudumu kwenye maduka yanayomilikiwa na kanisa hilo kuandamana kulalamikia ongezeko la kodi ya maduka hayo kinyume cha sheria. Kulingana na wafanyabiashara hao, baadhi ya watu fulani kutoka kanisani humo huongeza kodi ya maduka hayo bila kutoa ilani kwa wajasiriamali hao kwa wakati. Inadaiwa kodi inayotozwa maduka hayo ni kinyume na makubaliano, huku wafanyabiashara hao wakitozwa mara 2 zaidi ya kodi ya kawaida ya kila mwezi. Sasa wanawataka baraza la kanisa hilo kujitokeza kuelezea bayana kinachojiri kuhusu usimamizi wa maduka hayo. Wa kanisa lote la Salvation Army ili watupe muongozo mzuri kuhusu the Salvation Army complex, because we have a big problem. We started with a goodwill. We started with 2.5, 700,000, and now they are demanding another 800,000. Now they are increasing the rent every time and then. We want to know, why are we dealing with only 2 people? That is captain and other lord. The only 2 people, those are the people that we are dealing with. And us, we don't have any problem with the church. Why should we give someone 800,000
2.5 million, and they are not giving you the seat. Neither they are not giving you the agreement to show that you have paid your rent, you have paid your goodwill. We've been frustrated for a very long time by one Arthur Lord and Captain Combo. We demand to understand why we should pay goodwill twice within 10 years. How can we pay the church VAT? We are demanding the church council to address us with immediate effect. Tuangazie taarifa nyingine. Askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana nchini Jackson Ole Sapit ameikosoa serikali kuhusu mfumo wake wa kutatua kisunzi cha gharama ya juu ya maisha, akisema kuwa Wakenya bado wanateseka. Wakati huo huo, naibu rais Rigathi Gachagua amewataka Wakenya kuwa na subira na kuwa na imani na juhudi za Rais Ruto za kuimarisha uchumi wa taifa. Mike Kagwango anaarifu zaidi. Akiongea katika eneo la Nyahururu wakati wa hafla ya kustaafu kwa askofu wa dayosisi ya Nyahururu Stephen Mwaura Kabora, Sapiti ameitaka serikali kubuni njia mbadala za kuongeza mapato ya taifa badala ya kuwalemea Wakenya kupitia ushuru wa juu. Hali ngumu ya maisha inasababishwa na mambo kadha wa kadha ambayo tunataka kuomba wale ambao ni policy makers walitilie maanani, kwa sababu Wakenya bado wanasukumwa na hali ngumu ya maisha. Na kila mahali tumetembea tumesikia kilio, na sisi wote tunajua gharama ya mafuta bado iko juu. Sapit amesema ushuru wa hali ya juu umesababisha wawekezaji kushindwa kuwekeza nchini na hivyo kuchangia ongezeko la ukosefu wa ajira miongoni mwa Wakenya. Tunaomba ya kwamba policy makers wetu akiwemo rais wa taifa la Kenya na wote ambayo wanahusika kwamba tutafute njia mwafaka ya kudhibiti uchumi yetu na hali ngumu ya maisha, ili tuone kama 2024 itakuwa mwaka bora kuliko hizo zingine. Wakati huo akiongea hii leo katika kanisa la AIC Zombe, kaunti ya Kitui, naibu rais Rigathi Gachagua amesema ingawa rais aliridhi uchumi unaoyumba na changamoto si haba kama vile deni la taifa la zaidi ya shilingi trilioni 9, kiongozi huyo wa taifa ametekeleza majukumu yake kikamilifu na matokeo yataonekana hivi karibuni na kila mmoja. Mimi nikiangalia mbele tunaona mwangaza. Hatuoni giza tena. Tumekuwa kwa giza lakini tumeanza kuona mwangaza. Gachagua amesema utawala wa Rais William Ruto hautabagua sehemu yoyote ya nchi katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Usikuwe na wasiwasi. Ni vile ilikuwa ngumu na ni vile tulipata deni ya 9.6 trillion. Sisi tulichukua hiyo deni lakini lazima tutalipa, kwa sababu ilichukuliwa kwa niaba ya Kenya. Sasa lazima tulipe. Tulikuta wakina mama hao wazee walikuwa pesa yao wanawekewa 16 months hawapati ile 2,000. Sasa yote tumewalipa. Siku hizi tunawalipa kabla ya tarehe 30. Haya yanajiri huku Wakenya wengi wakilalamikia gharama za juu za mafuta zinazoathiri bei za bidhaa muhimu, hali inayowalazimu baadhi yao kukosa mlo wa kila siku. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Kwenye taarifa nyingine, waziri wa ulinzi Aden Duale amesema kuwa KDF itatumia nguvu inayotumia kupigana na Al-Shabaab kukomesha wizi wa mifugo na kukomesha wizi wa mifugo kaskazini mwa bonde la Ufa. Akizungumza katika eneo bunge la Mogotio, kaunti ya Baringo, Duale amesema kuwa visa vya ujambazi, wizi wa mifugo na mauaji ni sharti vikome ili eneo hilo lipate maendeleo. Aidha, Duale amesema kuwa KDF imekamilisha ujenzi wa shule 14 kati ya shule 21 katika eneo hilo, moja ya shule hizo ikiharibiwa na wezi wa mifugo. Viongozi wa eneo hilo wakiwemo seneta wa Baringo William Cheptumo, mbunge wa Mogotio Ruben Kiborek na mbunge wa Garissa Deko Mohamed wamesifia hatua ya KDF ya kupambana na wezi wa mifugo. Viongozi hao wakitaka visa vya ukosefu usalama vizikwe katika kaburi la sahau. Pewa shule 21 kama wanajeshi kujenga, kurenovate. Mpaka saa hii tumemaliza shule 14. Tuko na wanajeshi 1,500. Tuko na wanajeshi wa polisi GSU, RDU, STU karibu 3,000.
Vile mheshimiwa amesema, tunajenga makambi nyingi ya jeshi na polisi. Kama vile mheshimiwa amesema, tutafanya training camp zetu, tutaleta hapa Tiati na West Pokot na Baringo yote. Nyinyi tunawaomba tu, na mliona already 70% tumefaulu. Tumebaki na 30%. Lakini mimi nataka kuambia wale wahalifu, vile tunapigana na Al-Shabaab huko Northeastern na ndani ya Somalia, ndio tutapigana na wahalifu wa North Rift. Na mwaka ujao inshallah tutazidisha vita dhidi ya banditry in North Rift. Watoto kutoka wodi ya Shimo la Tewa, kaunti ya Kilifi wamenufaika na mradi wa kukuza talanta. Hii ni baada ya mashirika mbalimbali kujitokeza na kuandaa tamasha la kukuza talanta, ambayo ni njia ya kuwakinga dhidi ya matumizi ya mihadarati na mimba za utotoni, masuala ambayo yamekuwa kero katika kaunti ya Kilifi. Wasimamizi wa zoezi hilo wamedokeza kuwa likizo hii ndefu na sherehe za Krismasi na mwaka mpya hupelekea utovu wa nidhamu kutoka kwa watoto. Hivyo wanapaswa kulindwa kikamilifu ili wote waweze kurudi shuleni wakiwa salama ifikapo Januari mwaka 2024. Shirika la National Bank limeahidi kuwafadhili kielimu watakaobobea na talanta zao kuendelezwa zaidi. Aidha, mwakilishi wodi wa Shimo la Tewa Haron Tete amewaomba wahisani zaidi kujitokeza na kupeleka tamasha kama hizo mashinani, kwani kando na elimu, talanta pia ni muhimu. Watoto wakisikia mziki, hata kama ni usiku, kulala hawalali. Wanaibuka kutoka kwenda kudansi ule mziki wakiwa hata wazazi wao wengine hawajui. Na kupitia kwa kile ambacho wametamani kukifanya kinaonekana mahali ambapo hapafai. Na kikaibukisha ama kikasababisha watoto wetu kupata mimba za mapema, kuingia katika uraibu wa mihadarati. Tumekuja hapa kukusanya watoto. Tunawa bracket wawe mahali pamoja, wasitawanyike, hasa msimu kama huu wa Christmas. Ni msimu ambao watoto wataibuka kuingia katika michezo tofauti, na wazazi wana majukumu mengi. Sasa wako mbioni kuwatafutia jinsi watakavyowafurahishia kama familia, wako katika mbio za kutafuta school fees. Na lengo letu hasa ni kuhakikisha vijana wameweza kujiwezesha na wameweza kukaa mahali level ambayo tunajua hii level inaweza kufanya kijana mahali alipo atakuwa ni kijana ambao atakuwa anaangaliwa hata na jamii. Na katika hiyo foundation huwa tuna support watoto ambao wanaenda form 1, tunawasupport kwa masomo yao all the way hadi university. Kwa hivyo kupitia hapa tutaweza kuwaona, kwa sababu wengine pia wale wako na something like special needs, tunaweza kuidentify kupitia hapa. Imesaidia sana hii December, watoto hawajapotea wengi, na pia shuleni watoto wako na talent. Sisi kama walimu tutawaona hiyo talent, tutawasaidia, lakini hatuna mahali pa kuwapeleka. Tutasaidia sana kama mtoto wangu, kwa sababu ile kukaa idleness inamletea matatizo. Na mtazamaji, taarifa hizi unazidi kuzipata live kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook TV47 Kenya, ingia pale kwenye akaunti ya X awali ikifahamika kama Twitter TV47 News, ili uzidi kumakinika na kujua ni kipi kinajiri katika mazingira uliko. Kwenye taarifa nyingine, baadhi ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi mjini Mpeketoni, kaunti ya Lamu, wamelalamikia ukosefu wa usaidizi wa mahitaji ya kimsingi. Waathirika hao wanadai kupitia wakati mgumu kujimudu kupata chakula cha kukabiliana na makali ya dawa za ARVs wanazozitumia. Aidha, wanaishinikiza serikali ya kaunti ya Lamu kuimarisha huduma za afya za watu walioathirika na ugonjwa huo. Haya yanajiri huku takwimu zikionyesha ongezeko la maambukizi ya ugonjwa huo kaunti ya Lamu. Right now, data yenye ilitoka ya November mwaka huu, tumekuwa na the new infection 15, na the current on watu ambao wanatumia madawa Lamu County ni 1700.
Sasa unaona the number ina grow, lakini tukiziba yale changamoto ambazo tuko nazo, hata kuambukizana haitakuwa rahisi. Tatu, ningeomba serikali ya Lamu County tuhusiane sote kwa pamoja sana sana na Ministry of Education. Ndiposa tuweze tukatembea kwa mashule kuelimisha wanafunzi na kuambia ukweli kinachofanyika duniani na tuwaambie ukimwi huko. Sasa tuongee na wale watoto, tuwafundishe, tuwaelimishe ni nini wanastahili kufanya na ni nini hawastahili kufanya. Ndiposa wakitoka shuleni hata wao wanajua ukimwi huko, na ukimwi pia ni hatari. Mtazamaji, utamaduni umetajwa kuwa chombo chenye ufanisi kinachochangia kwa kiasi kikubwa uwiano wa kitaifa, amani, utangamano na kujenga umoja. Tamasha la kitamaduni la mwaka huu la Firi na maonyesho ya biashara yalifanyika Mombasa yametambuliwa kuwa ya aina yake, ambayo yaliadhimisha tamaduni mbalimbali za kijamii ya Kiislamu na Somalia. Akizungumza mjini Mombasa wakati wa hafla hiyo, mbunge wa Kamukunji Yusuf Hassan ameangazia umuhimu wa juhudi za serikali kuleta jamii zote pamoja kupitia utamaduni wao ili kukuza amani na utangamano miongoni mwa jamii zote nchini. Tamasha hilo lilikusudiwa kusherehekea kongamano la uhusiano wa kibiashara likiwaleta pamoja wafanyabiashara tofauti kuonyesha bidhaa zao. It celebrates our diversity. It celebrates our cultures. You know, culture is the most important element of any community. And the celebration and the coming together is building bonds, creating understanding, creating unity. And I'm glad now that Firi has grown out to come to Mombasa. And now the number of people, the number of cultures and musical groups that participate is even bigger than it was. This is the best way to support the bottom-up transformative agenda for the government, and as a government, we strongly support and encourage the diversity of our cultures, our heritage, and the unity that it creates for us as Kenyans. The thing is, it's the peak season here in Mombasa, and there are so many tourists, and Firi Festival is one of the cultural festivals that is encouraging tourism in our country. We have 47 different cultures in Kenya, as you all know. So sisi tunataka kuleta diversity yetu hapa Mombasa, ndio Wakenya wengine wakuje watuone, wafurahie culture yetu kama chakula yetu, wimbo zetu na ile biashara ambayo sisi kama wa Somali community tunafanya hapa ndani ya Mombasa. So specifically the Somali community or the Muslim community in general, we are offering services where the investors have the ability to take up land to build mosques. We are also making provision for the madrasa learning, the social prayer groups. Na mtazamaji, nikiwa nimesimama tisti hivi